And well, at a time when the world is battling the coronavirus, it is Hindustan Institute of Technology and Science that has developed a life-saving service robot, Sevili, that is supporting the initiatives of controlling Covid-19. Take a look at this report. In the course of humanitarian service, Hindustan Institute of Technology and Sciences has developed a fully functional life-saving robot, Sevili, that translates to caretaker in Tamil. செவிலி என்கிற சேவை ரோபோட்டை இன்றைக்கு அறிமுகம் செய்வதில் நாங்கள் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைகிறோம். இந்த ரோபோட் இந்துஸ்தான் பல்கலைக்கழகத்தால் வடிவமைத்து உருவாக்கப்பட்டது. இந்த திட்டத்துக்கு ரெனால்ட் நிசான் எங்களுக்கு துணையாக இருந்தார்கள். இந்த ரோபோட்டோட சிறப்பம்சம் பேஷண்ட்டுக்கு தேவையான உணவுப் பொருட்கள், மருந்து பொருட்கள் மற்றும் இதர தேவையான பொருட்களை பேஷண்ட்டுக்கு கொண்டு போய் கொடுக்கும். டாக்டர்ஸ், நர்சஸ் நேரடியாக பேஷண்ட் கூட போகாமல் வெளியிருந்தே அவர்களோட கம்யூனிகேட் பண்ண முடியும், அவங்களுக்கு அறிவுரை சொல்ல முடியும், மருந்து குறித்து அறிவுரைகளை அவர்கள் வழங்க முடியும். Supported by Renault and Nissan, Sevili is claimed to be capable of navigating to the isolation ward, delivering food, medication and other necessities. Hindustan Institute of Technology deployed 4 such robots at isolation wards at Rajiv Gandhi Government Hospital in Chennai. Sevili is the brainchild of Robotics Department of ANRO, led by Professor Dinakaran, head of the Center for Automation and Robotics, among other members including Professor M.M. Ramya.